English to Kannada future tense. I will be. ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. And friends. Synapse Lingo welcome. Hey do, welcome. This podcast is brought to you by Synapse Lingo. Grab more freebies at www.synapse-lingo.com. Today you'll nail the English. Kannada future of to be, from I will be to they will be, spoken, rhythmic, and a little silly. Let's go. Your goal today. Say each form out loud after me, confidence up, volume up. I will be equals. ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. You will be, polite, plural, common future, equals. ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ. You will be, future, assured, equals. ನೀವು ಇರುವಿರಿ. He will be equals. ಅವನು ಇರುತ್ತಾನೆ. She will be equals. ಅವಳು ಇರುತ್ತಾಳೆ. It will be equals. ಅದು ಇರಲಿದೆ. We will be equals. ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. They will be equals. ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. Beat and repeat. Clap the 4 beat with me, do, 1 2 3 4, and speak on the beat. 1 I will be. ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. 2 you will be. ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ. 3 he will be. ಅವನು ಇರುತ್ತಾನೆ. 4 she will be. ಅವಳು ಇರುತ್ತಾಳೆ. 1 it will be. ಅದು ಇರಲಿದೆ. 2 we will be. ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. 3 you will be, assured. ನೀವು ಇರುವಿರಿ. 4 they will be. ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. Mini skit. The punctual squad. Listen first, then repeat the bold parts. Okay, pretend they're bold. Humor helps memory. A. At 6, will you be at home? B. Yes, you will be. ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ. A. And I will be in the kitchen making tea. ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. Near the kettle. B. Raj, he will be on time. ಅವನು ಇರುತ್ತಾನೆ. A. The host says she will be on stage. ಅವಳು ಇರುತ್ತಾಳೆ. B. The banner? It will be ready. ಅದು ಇರಲಿದೆ. A. At 5, we will be there. ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. B. For the VIPs, you will be at the gate. ನೀವು ಇರುವಿರಿ. A. Don't worry, they will be inside already. ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. Quick quiz. Answer out loud, I'll reveal it after a pause. Du schaffest das. Translate, we will be. Answer. ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. Translate, she will be. Answer. ಅವಳು ಇರುತ್ತಾಳೆ. Translate, it will be. Answer. ಅದು ಇರಲಿದೆ. Translate, you will be, polite, plural, common future. Answer. ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ. Translate, you will be, assured future. Answer. ನೀವು ಇರುವಿರಿ. Culture tip. Time and courtesy. Tiny tip to sound natural. Kannada often uses polite, plural, you, with future or habitual sense. ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ. For a clear, assured future, you'll also hear. ನೀವು ಇರುವಿರಿ. In friendly plans, promise with warm certainty. ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. At 6, and everyone relaxes. 30-second challenge plus goodbye. Your turn, rapid fire lines. Then we wrap with good vibes. Say, I will be at home at 6. Hint. ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. Say, at 5, you will be at the gate, polite. Hint. ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ. Or. ನೀವು ಇರುವಿರಿ. Say, he will be here, she will be on stage. Hint. ಅವನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಇರುತ್ತಾಳೆ. Say, it will be ready, we will be there, they will be inside. Hint. ಅದು ಇರಲಿದೆ. ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. Nice work, do. Thanks for listening.
Keep practicing these future forms daily. For more lessons, games, and audios, visit www.synapse-lingo.com. See you next time.